Welcome to In Focus with Silvana Pavlovska. This program is being broadcast from Melbourne, Australia. We are going to present to you an opinion from someone quite well known in the Macedonian historic circles, as she's written a number of books about the history of Macedonia and the Macedonian language as well. And we're going to, because her text comes in both English and Macedonian, I would like to present to you the English version first, and then it will be followed by the Macedonian version. So if you understand both languages, you're welcome to stay till the end of this broadcast. And last but not least, after that, we are going to bring to you a message from New York, United States of America. So this message comes from Svetlana Simonovska-Makedonska, and it was published in the Scientific Knowledge of Forbidden History of Macedonian Civilization. It is a recent column, and I'm very pleased to be able to share this with you. The title is Caesarean Christ and Christmas. All the historical books in the past were written about the lives of the rich and powerful rulers. It is the rulers who were kings, emperors, and occasionally queens and empresses that are the ones who had the material means to sponsor the writing of manuscripts, chronologies, books, etc., that were written about their lives and their deeds. Ordinary people in the past, as well as today, very often have barely enough means to keep themselves alive, yet alone to be able to sponsor a gigantic written piece of work, such as the Old, the New, and both Testaments. And here we are to believe that the person Jesus is an exception to this rule, as Jesus is not portrayed as a rich or powerful ruler, but as an ordinary, simple, humble carpenter. Even if he were or was an extraordinary carpenter, I think he still wouldn't get such an enormous book written about him. On the other hand, words such as ordinary and carpenter are much more palatable and resonate much more with the ordinary mortal masses of the world. Furthermore, in that way, it renders Christianity very relevant and acceptable to the masses of the world, as well as enabling it to gain ground faster, to proliferate widely in the world. The documentary, and Svetlana is referring here to a documentary which is titled, we are going to look that up in a minute. The documentary or the film is called Tajna Historia na svetot šokantno, or the secret history of the world. Shocking. So going back to Svetlana's column, the documentary here reveals the true identity and the story of the man we call today Jesus Christ, but with only one mistake in claiming that Caesarian and the Macedonians were actually not Macedonians, but were instead
Jewish or Jews. This claim is made without putting forward a shred of archaeological material evidence as proof to support the claim. Moreover, this documentary is poignant and confirms my aforementioned premise about who are the people that are capable of materially supporting projects of producing books, manuscripts, chronicles, in this contemporary case, a documentary, whether in the past or today. Therefore, from the claim that the Macedonians were Jews in the documentary, we will learn who was actually paid for and commissioned. Who has actually paid for and commissioned this documentary? It is most likely that the person hiding behind the name Jesus Christ is actually Caesarion, the son of the Macedonian Empress Cleopatra the seventh and the famous Roman general Julius Caesar. Both Julius Caesar and Jesus Christ have the same initials of JC or IC. The Romans were searching high and low to find Caesarion and to kill him, just as they killed his father. That's why his mother, Cleopatra, who was concerned about his safety when he became a youth, sent him far away to India to hide him from the clutches of the Romans. That is why Jesus disappeared from the Bible around that time when he becomes a youth and then comes back 15 or so years later as a 30 and something year old to claim the throne of both the Macedonian and the Roman empires as the rightful heir to both. Eventually, the Romans did get their hands on him and managed to kill him. And on top of that, blamed somebody else for their crime, as they thought they were very smart and they would get away with it. In this case, they blamed the Jews for their murder most foul. They slaughtered Christ in the past, and they also fed the lions with the early Christians. But today, led by the Vatican papacy in Rome, they want us to believe that they are the biggest and most devout true Christians of them all. Christians as Catholics, led by the Pope in the Vatican. I suppose the world is replete with contradictions and absurdities, and one more of the same shouldn't ruffle many feathers, says Silvana. The Macedonians were quite angry, livid with the murder of Caesarion Jesus, in whom they invested great hope that he would finally unite both warring parties of Macedonia and Rome, and that he would manage to bury the hatchet between the two sides, putting an end to the perpetual wars spanning more than 100 years. The same feelings of betrayal and anger continue today among the Macedonians against the same guilty parties of those days. Subsequently, educated Macedonian scholars in Alexandria rolled up their sleeves, sat down, and started writing the biography of Caesarion, that which we call the New Testament today, as well as the Bible. The name of Caesarion was replaced with another name, Jesus Christ. With this book in their hand, the early Macedonian Christians started preaching and proselytizing the new nascent Christian faith widely. Not only did the Romans kill Caesarion, but they also hunted down the first Macedonian Christians, and they fed the lions in the amphitheaters and the colosseums with them. Western anti-Macedonian, Western academia teaches us that the Alexandrian Macedonian texts are based on older Jewish originals. That is only a hypothetical speculation of theirs, because they have not put together, they have not put forward a single piece of material evidence to prove this point of theirs.
Today, we don't use the old Macedonian calendar. We use the Julian Christian calendar named after Julius Caesar, the father of Caesarion, that is, Jesus. We use the Julian calendar for the religious days, while we use another third calendar in the secular sphere. That third calendar is named as the Gregorian calendar, according to the Vatican Pope from the 16th century. The Julian calendar was adjusted chronologically according to the needs and interests of those who had invented it in the first place. There were other older calendars that existed long before the invention and the appearance of the Julian calendar that functioned fine. Among them, the above-mentioned Macedonian calendar, which was used until recently in our contemporary times, but nevertheless isn't used today. So that was Silvana Simonovska Makedonska, a column published a few days ago in the Scientific Knowledge of Forbidden History of Macedonian Civilization portal. We thank Silvana for her contribution to our program. Now we shall begin with the Macedonian version of the same text. You're welcome to stay if you like. And thank you for joining me and in Focus today live from Melbourne, Australia. My name is Silvana Pavlovska. Caesarion, Hristos i Božik. Site istorijske knjigi i žitija se napišani za vladetelite. Vladetelite, kralevite i carevite, a ponekogaš i kralicite se tije koji imale materijalni sredstva, so koji gi sponsorirale, rakopisite, hronologite i knjigite koji bile napišani za nivnite životi i nivnite dela. Najgolemiji del od običnite luge, običnite smrtnici, ni denes, a ni vo minatoto imale dovoljno sredstva za da preživeat, a ne pa da najdat dovoljno sredstva pari za da finansirate jedno ogromno megalitno delo kako što je Noviot ili Stariot ili Dvata zaveti, dvete Bibliji, kada bi se opišale nivnite životi i filozofiji. A ovdje sakat da ne ubeduva deka Isus bil običan čovek, drvodelec, i deka nekoj tolku mnogu vnimanije ki mu obrnel za da se sedne, da gi zasuka rakavicite i da pišuva stotici stranici za njegovi od život na jedan običan ili neobičan drvodelec. Od druga strana, pa zborovi kako običan i drvodelec zvučat mnogu poblisku porelevantni na običnite masi ni svetot. Na toj način hristijanstvo to je napraveno poprihvatljivo i kako rezultat na to a polesno i pobrzo se širi ni srednji od istok, Mediteran od Makedonija i poširoko. Najgolema je verojatnost deka pozadi imeto Isus Hristos se krije likot Caesarion, sinot na makedonskata carica Kleopatra VII. I pravoslavni od rimski general Julije Cezar. Isus Hristos gi nosi istite inicijali kako Julije Cezar tatkomu. Rimljanite go barale Cezariona za da go otepat isto kako što go otepale tatkomu Cezar. Poradi toa majka mu Kleopatra bila mnogo zagrižena za njegovata bezbednost i zato go skrila od Rimljanite so toa što go ispratila na dalečen patvu Indija, za da go zaštiti i spasi od sigurna smrt. Pa taka Cezarion Isus vo Biblijata iščeznuva kako mladinec i se vraća duri 15 godini podocna, za da si go pobara toa što mu se sleduva, ili toa što mu sleduva kako zakonski naslednik na prestolot od dvete carstva, makedonskoto i rimskoto. Rimljanice sepak uspeva da go najda Cezariona Isusa, go ubivat, a potom a drugi obvinuvat za nivnoto zlodelo. Vo slučaju od gi obvinuvat evrejite za zlostorstvo to bideki misla deka se mnogo pametni
им се може да го сторат тоа и ќе помине. Значи, го тепале Исуса во минатото, ама денес сакаат да не убедуваат или убедат дека се најголемите христијани, тоест католици, на чело со Ватиканот и папата. Сушност, светот во кој живееме е преполн со контрадикции и абсурди, па така уште еден ваков абсурд повеќе не треба многу да не изненадува. Овој документарен филм, кој што го спомнавме претходно, пак ќе го спомнам јас, се вика Тајна историја на светот, шокантно, со извичник на крајот, и Светлана се обрнува на истиот, го разоткрива вистинскиот лик и идентитет на Исус, но со една грешка, каде му дава погрешно етничко потекло на Исус, што значи дека тврди Исус бил евреин. Дека наводно древните македонци всушност биле по потекло евреи и сето тоа се тврди без грам на материјален доказ од областа на археологијата, за да го подкрепи да се подкрепи таа изјава и тоа мислење. Со ова само се потврдува кој стои позади овој документарен филм, што значи кажува кој го финансирал истиот. Уште еднаш се потврдува она што го напишав, вели Светлана, што го запишав на почетокот, за кои луѓе можат да бидат спонзори на големи скапи проекти. Значи, македонците биле многу лути со убиството на синот на македонската царица Клеопатра VII и римскиот генерал Јулије Цезар, бидејќи тие вложувале големи надежи и аспирации во него. Биле лути и се чувствувале предадени од истите луѓе тогаш, а и денес тоа чувство продолжува со истите луѓе. Македонците се надевале дека преку ликот на Цезарион ќе дојде до спојување и до соживот и помирување помеѓу двете завојувани страни на Македонија и Рим. Се надевале дека ќе дојде до крај на војните меѓу двете страни, кои траеле повеќе од 100 години. Како резултат на огромното разочарување и горчливото чувство на предавство по смртта на Цезариона, се собрале учените македонци, ерудити од Александрија, ги засукале ракавите, седнале и почнале да го пишуваат долгото житие на Цезариона, денес попознат како Исус Христос. Ги напишале и новиот и стариот завет. Антимакедонскиот запад не учи дека Библијата била заснована на постар еврејски оригинал од кој тие немаат ни трага, ни глас. Со други зборови, ставот на Западот денес, на Западот дека Александриската Библија е создадена од постар еврејски субстрат, не е подкрепен со никакви конкретни материјални докази. Не е подкрепен со никакви материјални потези. И Светлана продолжува и понатаму и мислам дека со тоа и завршува затоа што нема продолжение во овој мој текст. Меѓутоа, вие можете да прочитате статијата или колумната на Светлана Симоновска-Македонска, издадена пред еден ден во Scientific Knowledge of Forbidden History of Macedonian Civilization. Тоа е портал преку Facebook. Уште еднаш да проверам во овие мои документи дали постои нешто друго. Изгледа дека не постои, така да завршивме со тој дел. Ви благодарам многу. А сега, на крајот, почитувани мои гледачи, слушатели, следбеници,
Ova mi doaѓа од нашиот драг професор доктор Нестор Огинар, кој што живее долги години, сега во пензија во Њу Јорк, Соединетите Американски држави. Тој преку својата колумна наречена Македонија пишува вака: со поглед кон иднината. Помни и не заборавај Македонију. Овој стих од химната на Помни, што ја напишав пред многу години, му го посветувам на секој македонец и македонка, на целиот македонски народ, како чеда на големата мајка, во чиишто срца гори огинот на Прометеј и светат зраците на сонцето на Македон, разлеани низ светот како чиста утринска роса, со идеалите на Александар, воскреснати со духот и верата во Христа, пренесени со словото на светите Кирил и Методија, запишани со крвта на македонските херои од многуте историски востанија, од Илинден, од новата ослободителна борба и благословени со љубовта на големата мајка и Божјата промисла. И вогин да горам, пак среќен ке бидам. Пепел да се сторам, пак за тебе ке се борам. И век цел да живеам, јас ке те помнам, каде и да одам, не те заборавам, Македонијо. Среќна нова 2024 година на многу ја лета, Македонија вечна. Ете, тоа беа двете писма од Светлана Симоновска Македонска, како и од Нестор Огинар. А од мене, почитувани мои, кои ја следите програмата Vofokus со Silvana Pavlovska, бидејќи се ближи нова година и стара нова година, како и 7 јануари, нашиот Божик, на сите вас. Сакам да ви се благодарам за вашето внимание, за учтивоста, што ми ја дадовте во текот на последниве 12 месеци или 2022 година, и да ви посакам љубов, мир и радост и смеа во вашите семејства, каде и да сте во светот. Се гледаме и слушаме во 2024 година. Се најдобро, пријатно.